All right, good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Okay, there we go. It is, excuse me. By the way, I'm Frank Moore, the U.S. Perm Rep to the OAS, and I have the honor of presiding over the core group of the OAS on LGBTI+. I'm proud to be welcoming you here today to gather for this important event as part of the United States presiding over the core group. Today's discussion, today's roundtable, is on ending so-called conversion therapy practices. The roundtable serves as a space for hope, reflection, and forward progress in our continued, persistent pursuit of equality, dignity, and justice for all. I want to extend my gratitude to Commissioner Roberta Clark for her steadfast commitment to the rights of the LGBTI+ persons on the part of the Inter-American Commission on Human Rights, which she presides, as well as to our esteemed colleagues, speakers, panelists, who bring invaluable experience, expertise to this critical issue. Also, I'd like to express my sincere appreciation to Jessica Stern, good friend, good colleague, for her dedication as United States Special Envoy to advance the human rights of LGBTI+ persons, and for moderating today's discussion. Jessica, once again, as always, thank you so much. My pleasure. And convening here in person at the OAS General Secretariat, and online, I should say, we are reminded of the significance of the core group's mission. The issue at hand in this afternoon, ending so-called conversion therapy practices, is not merely a matter of policy or law. It is a matter, as we've often said, of human rights, dignity, and fundamental respect for every individual's entity. That is our commitment at the U.S. mission. The agenda before us today is ambitious, yet essential, critical. We will delve into legislative approaches and health code regulations, examining the progress made in various member states, and identifying strategies to ensure the comprehensive protection of LGBTQI+ individuals from these harmful practices. Our panelists will provide insights drawn from their experiences in government, civil society, academia, offering valuable perspectives on effective partnerships and collaborative efforts to combat conversion therapy. The relevance of this topic for our region and for the OAS itself, I should say, cannot be overstated, as we strive to uphold the principles enshrined in the OAS General Assembly resolutions and promote a culture of respect for human rights. It is incumbent upon us to confront the threat posed by conversion therapy. These practices not only violate the rights of individuals, but also undermine the very fabric of our societies as they serve to perpetuate discrimination and prejudice. At the same time, progress has been achieved by certain member states, such as Brazil, Canada, Ecuador, Argentina, Paraguay, Mexico, and Uruguay, serves as a testament to the power of collective action and ongoing commitments to human rights. By sharing these practices, sharing these lessons learned, we can empower other member states to follow suit and enact meaningful change in their respective contexts. This is where the OAS can play a critical role for our region and indeed lead globally on this issue. On the part of my government, efforts undertaken by the United States, as outlined in the Biden-Harris administration's actions to protect LGBTQI+ communities, it underscores our shared responsibility to combat conversion therapy both domestically and abroad. Through interagency collaboration, multilateral engagement, diplomacy and foreign assistance, and support for civil society initiatives, we are committed
to advance the common goal of promoting equality and the inclusion for all, globally, within the Americas, and of course here at the OAS. This serves as the foundation for our support for the OAS LGBTI+ core group of countries who have joined us today. Let me take just a moment to share that the group will be holding another roundtable, another technical dialogue on policing, law enforcement, and LGBTQI+ communities, best practices in training and capacity building. Will be on Friday, hope everyone's writing this, Friday, May 10th, from 2 o'clock to 4 p.m. Washington time, for those of you who are listening in virtually. We are also thrilled to be planning the first ever OAS Pride celebration on the evening of May 17th at the OAS main building, and I hope you all will be able to join us for that event. And lastly, I can share that members of the core group are planning to organize a non-official side event during the upcoming 54th regular session of the General Assembly of the OAS, which will be held in Asunción, Paraguay. And that will be on the afternoon, the side event, on the afternoon of Wednesday, June 26. More to follow on that. The OAS Secretariat for Access to Rights and Equality, SARE, who's a champion of so much of the core group's work, and the permanent mission of the United States as the chair of the group, are coordinating these events in consultation with group members. So, as I said, stay tuned for more details as we look forward to engaging you throughout the next few months. Let me now turn to today's panel discussion, which will be introduced and moderated by the Special Envoy Jessica Stern, whose, as we all know, dedication to advancing the human rights of LGBTQI+ persons has been instrumental in shaping global dialogue and policy on this issue. I am so pleased that she is with us today and that we are working so closely on these issues. Each of our distinguished panelists brings a wealth of knowledge and experiences to this afternoon's discussion, reflecting the diverse perspectives and collaborative efforts necessary to address the complex challenges posed by conversion therapy, and I look forward to that exchange. Let me close by encouraging us all to approach today's dialogue with a spirit of collaboration, empathy, and determination. Let us work towards a future where no one is subject to the harm and indignity of conversion therapy. I'd like to now turn the floor over to Commissioner Clark of the Inter-American Human Rights Commission. Commissioner Clark, I hope you're there. Video message. Oh, it's a video message. Good. That's why I was looking at the screen, couldn't see her. Could we show the video message from Commissioner Clark, please? Thank you. And then I'll turn it over to the chair of today's session, Jessica Stern. Thank you. On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I thank the core group for its invitation to participate in this event, in this call to collective action. In its thematic reports, the Commission has documented different forms of discrimination and violence against LGBTI persons or those perceived as such, including children, adolescents, and young adults. One such form of violence is the so-called conversion therapy, practice that aims to control sexual orientation or gender identity to conform to notions of binary heteronormativity. The Commission considers that these practices are violations of human rights, as, for example, when young LGBTI persons are subjected to psychotherapeutic treatment and internment in facilities, often against their will and even with physical abuse. Further, there has been documentation that women are also subjected to rape and other acts of sexual violence with the purpose of punishing them because of their real or perceived sexual orientation and gender identity. In a joint statement with the UN independent experts and the UN Committee on the Rights of the Child, the Inter-American Commission on Human Rights has stated that such practices are unethical, unscientific, and ineffective and may be tantamount to torture. Pan American Health Organization has asserted that such treatments have no medical indication and represent a severe threat
to the health and human rights of affected persons. As human rights defenders and civil society across the hemisphere assert, there's nothing to cure regarding one's sexual orientation or gender identity. And so the Commission recommends that member states guarantee effective regulation and oversight of doctors and health professionals that offer therapies that attempt to modify sexual orientation and gender identity. OAS member states must also promote cultural change. They must promote understanding and acceptance of the diversity of the human experience. They must raise the population's awareness, particularly that of the families of potential victims, about the negative impact of these practices on young LGBTI persons and their healthy development. States should investigate reports of clinics or institutions that carry out these unethical practices, especially when they have been conducted against a person's will and could constitute ill treatment or torture. Reparations and rehabilitation services should also be available for victims. Across the region, some member states are already implementing these recommendations. Conversion therapies have been identified and prohibited, for example, in Brazil in 1999, in Canada in 2021, and several states in the United States. Most recently, the Congress in Mexico this year in 2024 voted to prohibit such practices across all of its territory. Many other states have explicit directives that mental health professionals cannot pathologize LGBTI identities, either based on their sexual orientation or gender identity or expression. For example, in Argentina, Chile, Ecuador, Peru, Paraguay, and Uruguay. We hope that one day young LGBTI persons across the hemisphere will not have to fear being subjected to these practices. We not only hope, but we expect that states will comply with their human rights obligations to ensure lives of security and dignity for all, free from discrimination. In closing, the Inter-American Commission on Human Rights extends our commitment to member states and civil society organizations to work towards this goal. We recognize and appreciate the OAS LGBTI plus core group for its leadership and its insistence on an inclusive environment within the OAS and for upholding the human rights and fundamental freedoms of all individuals, regardless of sexual orientation or gender identity. I thank you. Wise words as ever from Commissioner Clark. Good afternoon, everyone. My name is Jessica Stern, and I'm the U.S. Special Envoy to advance the human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex persons. And I want to thank you, Ambassador Mora, for such a powerful framework for this conversation. And I want to thank Commissioner Clark for really going into the very real harms that so-called conversion therapy practices produce in the lives of LGBTQI plus people. My role is to moderate a conversation with some formidable experts who are joining us virtually. So I want to say hello to everyone who's following online in the audience, and a huge thanks to all of you who are going to be our panel today. We're sitting in the room and we can all see your faces, and we're eager to hear your words. Just a couple of things at the outset. I'd like to just say, why are we having this event here today? We're having this event because while the U.S. is chairing the OAS LGBTI core group, we think it's incredibly important to have conversations about pressing issues in the lives of LGBTQI plus people, and we need space to exchange best practices about how to help LGBTQI people. It's clear from Commissioner Clark's remarks that the core group and other member states have taken some important actions to address conversion therapy practices, consistent with the OAS efforts to ensure that all persons may live free from violence and discrimination based on their sexual orientation, gender identity or expression, or sex characteristics, recognizing at the same time the importance of overlapping and intersecting forms of discrimination. I think that momentum is part of the reason that we're here today. You know, for those of us who've been working on LGBTQI issues for a long time, for those of us who are LGBTQI people who have been alive for a long time, there was a time when conversion therapy practices were a lived reality for many of us, but there was no policy conversation about what interventions were needed. So the momentum that we're here to discuss today is enormously important.
I want to underscore that the conversation we're having today is urgent and important. And the goal is for everyone to come away with at least one, but maybe a handful, of new steps that they could take to help combat harmful conversion therapy practices. Now, as for methodology, we have this great panel, so I'm going to tell you how we're going to run this. We have a three-part approach to maximize our learning. First is we want to delve into what are conversion therapy practices. And I don't take this step lightly because conversion therapy practices are actually much broader and more inclusive than many casual observers realize. I've had conversations with government officials who've said, we don't have conversion therapy practices here, except that we have corrective rape, except that we have forced marriage. So we're going to actually try to demystify some of those misconceptions. The second priority is to look at the strategies that are being implemented to reduce and, I would hope, prevent conversion therapy practices. And we want to talk as a third priority about really what's working and what's next on the horizon. So before I introduce each of our speakers, I'm going to just remind you all, we welcome your remarks. We're going to ask you to be sort of brief so that we can have as much of an interactive conversation as possible, and as many people as possible could perhaps maybe make comments in the chat with their own perspectives. So who is our panel today? We have Ambassador Graciela Gomez Garcia, Director General of Liaison with Civil Society Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of Mexico, who brings invaluable insights from government leadership in promoting human rights and fostering inclusive policies. Ambassador, it's a pleasure to have you with us today. We have Diana Brunetto, who is the General Coordinator for the Promotion of the Rights of LGBTQIA+ people in the National Secretariat for the Promotion and Defense of LGBTQIA Rights of Brazil, who offers firsthand experience and perspectives on Brazil's efforts to prohibit conversion therapy and protect the rights of LGBTQI+ people. Diana, I'm so happy to see you there. Matthias Ostropolsky is a psychologist and an advisor to the Undersecretary of Protection Against Gender Violence of the Ministry of Human Capital, Argentina. And Matthias brings expertise in mental health and advocacy, contributing to Argentina's efforts to combat conversion therapy and promote LGBTQIA+ rights. Hello, Matthias. So happy you're here with us. Leah Burbano is with Fundación Mujer y Mujer from Ecuador. And Leah provides insights from civil society engagement and advocacy, highlighting the critical role of grassroots organizations in driving social change and protecting the most vulnerable. And we have two more extraordinary speakers. Alberto de Belaondi, who always teases me for my love of decaffeinated coffee, but should be respected for his extraordinary work as a program advisor for global advocacy at Outright International, and formerly a member of the Congress of Peru, who will offer a perspective from both civil society and the legislative sphere, advocating for comprehensive measures to end conversion therapy practices and uphold human rights. And last but not least, I'm thrilled that we have Eder Bello, a noted psychologist from Brazil who brings expertise in mental health and counseling, shedding light on the harmful impact of conversion therapy and the importance of evidence-based approaches to supporting LGBTQI+ individuals. Eder, thank you so much for being with us. I'm really looking forward to your remarks. So with that, we're going to start our conversation, and I will just let you know, Alberto, the first question is going to come to you. So many people who are following online and are in the room here at the OAS are familiar with conversion therapy practices, but it's really important that we're on the same page with what we mean. So Alberto, I'd like to ask you to please help frame the conversation and give us a sense of the landscape. Why is conversion therapy such a significant human rights concern? Muy bien, buenas tardes con todos, con todas, con todes. Muchas gracias por esta invitación a los miembros del grupo núcleo LGBT y más de la OEA.
En Outright International utilizamos el término prácticas de conversión, que es el mismo que ha utilizado Jessica, en lugar del más utilizado, que es el de terapias de conversión. Porque dichas prácticas no tienen ningún beneficio terapéutico y está plenamente demostrado que no funcionan. Definimos estas prácticas de conversión como cualquier esfuerzo sostenido para cambiar o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona por cualquier medio. Las prácticas de conversión pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona, incluidos profesionales médicos, profesionales de la salud mental, consejeros religiosos o espirituales, curanderos tradicionales, trabajadores sociales, trabajadores de la educación, miembros destacados de una comunidad. La forma de práctica de conversión que Outright ha documentado en todo el mundo incluyen la agresión sexual, la agresión física, incluidas palizas y movilización, el confinamiento o el aislamiento forzado, el tratamiento con electroshocks, con el uso de pastillas psiquiátricas, la terapia de aversión, exorcismo, oración, terapia hablada, los denominados grupos y campamentos de apoyo a ex-gays o ex-trans, o así llamados, el consumo de hierbas y otras sustancias que pretenden cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas. Outright, al igual que otras agencias y expertos, ha recopilado abundante documentación sobre los daños causados por las prácticas de conversión a las personas que son sometidas a ellas, ¿no? Entre ellas se encuentra la depresión, la ideación suicida, la ansiedad, el abuso de sustancias, la disfunción sexual, el aislamiento social, el deterioro de la relación con amigos y familiares, problemas de autoestima y por supuesto también algunos componentes físicos propios de las consecuencias de los aspectos físicos de estas terapias o de los traumas generados por estas prácticas. Y aquí yo quisiera agregar un elemento adicional, estableciendo claramente que estas prácticas pueden llegar a ser consideradas crueles, inhumanas y degradantes, y también pueden llegar a ser consideradas tortura, con lo cual todo el marco de protección y tutela de derechos fundamentales a nivel internacional debería ser obligado, y todo Estado que es signatario de convenciones y tratados internacionales de derechos humanos están en la obligación de trabajar en este importante asunto. Pero creo, dado el contexto en el que nos encontramos, que es importante no solo establecer este marco general de qué son las prácticas de conversión y por qué son dañinas, sino también señalar qué no son las prácticas de conversión, ¿no? Y aquí creo que es importante que, por ejemplo, quede claro que en contextos psicoterapéuticos, el asesoramiento para ayudar a las personas a explorar o comprender mejor su sexualidad o identidad de género está dentro de las normas terapéuticas. Por el contrario, asesorar a una persona con el objetivo de lograr un resultado predeterminado de identidad heteronormativa cisgénero no es solo poco ético, sino que es perjudicial e incoherente con las normas internacionales relativas a la despatologización de la diversidad sexual y de género. Tampoco, y permítame hacer énfasis, dada la coyuntura en la que nos encontramos, tampoco puede considerarse que estamos frente a prácticas de conversión en casos de intervenciones médicas, quirúrgicas o tratamientos hormonales destinados a expresar la identidad de género autopercibida de una persona. Entonces, con eso establezco este marco conceptual que creo que nos puede ayudar en esta conversación. Muchas gracias.
Alberto, thank you so much for that very clear description of the forms of harm, the consequences of harm, and also separating what is and is not conversion therapy practices. I think that really helped lay the context for today's conversation. Heider, I'm going to go next to you, if I may. You were a part of the team that wrote the Brazilian Federal Psychology Council's report on conversion therapy practices, and you have firsthand experience as a survivor. I wonder if you would be willing to share with us first from your background and experience with conversion therapy practices, and then set a foundation for us for what everyone should know from a psychological and scientific perspective about conversion therapy practices. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui representando o Brasil, e não só o Brasil, mas o Conselho Federal de Psicologia, o Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil, e também como um sobrevivente das práticas das pseudoterapias de reversão da sexualidade. No Brasil, desde 2017, numa reunião que nós tivemos no Conselho Federal de Psicologia, nós definimos, assim como o Alberto colocou, que não podemos chamar essas práticas de terapias, mas de práticas que tentam reverter a sexualidade ou a identidade de gênero de alguém ou de alguma pessoa. Eu sou psicólogo clínico, especialista em investigar essas práticas aqui no Brasil. Tenho mestrado e estou finalizando meu doutorado com essa prática aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falo do Rio de Janeiro aqui para vocês. E dos meus 14 anos aos 27, eu passei por várias dessas práticas, ficando inclusive internado num sistema semi-aberto, como eu digo, numa casa evangélica que tinha o objetivo específico de fazer com que pessoas deixassem a sua orientação sexual, deixassem a homossexualidade. Eu consegui sobreviver a essas práticas depois de 13 anos, passando por exorcismos, orações, jejuns de quase 3 dias sem comer, sem beber água, tortura, isolamento social, isolamento da minha família, eu não podia ver os meus familiares por alguns anos, práticas relacionadas a um movimento de não poder se aproximar de outras pessoas e vivendo um processo de completo isolamento social com muitos danos à minha própria saúde mental, com ideação suicida, com tentativas de suicídio e com uma produção de auto-ódio muito intensificada. Depois desses 13 anos, eu conheci pessoas, profissionais de psicologia afirmativos, profissionais de psicologia que entendiam que a homossexualidade e a identidade de gênero não eram um problema, mas eram características e faziam parte da identidade, fazem parte da identidade das pessoas. E conheci também pessoas religiosos afirmativos. Eu venho de um contexto religioso muito intensificado, minha família é muito evangélica e fundamentalista, e a partir desse processo, desse contexto heterossexuativo, eu entendi e por muito tempo que a minha identidade, que a minha orientação sexual era algo que deveria me desfazer. E isso fez com que, de alguma maneira, eu me encaminhasse para essas práticas que tentam reverter a orientação sexual ou a identidade de gênero. Sendo assim, a psicologia brasileira, desde 1999, publicou uma resolução que proíbe que profissionais de psicologia tratem a homossexualidade como uma psicopatologia, como um desvio, como um distúrbio, e que afirma a homossexualidade como parte da identidade legítima das pessoas. Em 2018, o mesmo Conselho Federal de Psicologia no Brasil publica uma resolução que afirma que não há nada de psicopatológico nas transidentidades e que a autodeclaração
das pessoas vale para todo o processo relacionado à convocação da psicologia, sobre a psicologia dar laudos diagnósticos e falar sobre as identidades trans, criando um certo protagonismo em relação a esse movimento. E nós, enquanto Sistema Conselhos de Psicologia, desenvolvemos uma prática afirmativa e ética que se posiciona contra as torturas relacionadas às práticas de tentativa de reversão da sexualidade. Em 2019, nós lançamos essa publicação que conta a história de 33 LGBTIs que passaram por esse processo dessas tentativas. Nós chamamos essas tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs, porque há uma tentativa de reverter, e como essa tentativa ela é completamente infundada do ponto de vista científico, do ponto de vista ético e do ponto de vista dos direitos humanos, o que se produz são danos psíquicos, físicos e violências simbólicas, físicas, podendo criar processos de uma variedade infinita de processos relacionados a um movimento, né, de mal-estar e um movimento que cria um processo relacionado a um movimento de um completo desfalecimento dos sujeitos em relação a esse processo. Então, nós lutamos enquanto psicologia brasileira e lutamos junto ao Congresso Nacional. Eu participo atualmente de um grupo de estudos na Câmara dos Deputados Federal, aqui no Brasil, que está tentando levantar dados cada vez mais sólidos para enfrentarmos esse problema no Brasil. Entendemos que, do ponto de vista científico, ético, humano e dos direitos humanos, essas práticas elas só produzem danos severos à população LGBTQIAP+, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E nós temos um dado que nós estamos lutando contra ele. A cada 25 horas, uma pessoa LGBTI é assassinada no Brasil por conta do único e do simples fato de ser uma pessoa LGBTI. E nós, enquanto psicologia brasileira, estamos num processo de enfrentamento e de produção de políticas públicas para desmistificar os movimentos de discursos de ódio que produzem esses crimes bárbaros que nós enfrentamos no nosso país. Muito obrigado. Hader, there was so much depth to what you just shared with us. I don't even know where to start, but let me just, first of all, thank you very much for sharing your personal story with us. As I can't imagine what it would be like to live through something like that, much less share it with a group of people that you're just meeting in a professional context. But I think it's really valuable for us to hear about the actual harm from someone who's experienced it. In spaces like this, it can be very easy to theorize about harm. And what you forced us to do is to contend with the reality that a lovely person who many of us are meeting for the first time has been hurt by these forms of injustice and oppression. And so I really want to thank that for you. And I was taking notes furiously as you spoke. There's one thing you said that I didn't manage to write down, but you said something about how you finally learned to accept the beauty of who you were and the beauty of being LGBTQI. And I think that's what so much of this conversation here is about today. I also just want to emphasize it's really instructive for those of us that are from countries that don't have as many decades of expertise on LGBTQI issues being addressed through the lens of conversion therapy practices in federal policy, that even more than 2 decades later, civil society, psychologists, psychiatrists, and the government of Brazil recognize that this is still a work in progress. And I think that's the reason that we're having this conversation here today. It's not one-off. We can't just pass a law and make this kind of hatred and intolerance go away. So thank you very much for that. I'd like to move from the question of what are conversion therapy practices into the question of what strategies are being implemented to reduce and prevent conversion therapy practices.
And I'd like to go in the following order of speakers. Diana, Leah, Matthias, and then the ambassador. So Diana, I'll turn next to you if I may. Since we were just focused on Brazil, we'll continue with Brazil. Diana, please tell us a little bit about your work and your experience working on conversion therapy practices. Olá, todas, todos e todos. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Trago um abraço do ministro Silvio de Almeida, nosso ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, e também da nossa secretária nacional, Sibila Rá. E eu sou Diana Brunetti, sou uma professora do ensino superior da Universidade Federal do Paraná, e estou coordenadora de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Enquanto o Éder falava, é muito interessante como os gatilhos gritam, né, na gente. Eu e minha esposa também, eu sou casada há 20 anos com a Léo Ribas. O nosso estado, a gente mora no Paraná, né? A gente mora no Paraná, estou agora em Brasília, mas a gente mora no Paraná. O Paraná é um estado muito conservador, cheio de célula neonazista. A gente foi perseguida por 13 anos por grupos neonazistas e ameaçadas de estupro corretivo, perseguidas pela cidade, vigiadas, um filho pequeno. Então, iam até a escola do menino, filho com 5 anos, né? E essas experiências realmente marcam muito as nossas vidas, né? São marcas profundas aí. E quando a gente começa a ouvir, já floresce, parece, né? A memória. Bom, em relação políticas, né, de prevenção e enfrentamento dessas práticas de terapia de conversão, nós aqui no Brasil temos uma conjuntura política que instituiu o discurso do ódio nos últimos tempos, né, que a gente teve um retrocesso grande, uma ameaça à democracia, e esse movimento ultraconservador, que não é só no Brasil, ele é mundial, mas, enfim, aqui no Brasil, ele elegeu grupos prioritários para serem atacados, e as pessoas LGBTQIA+, estão entre esses grupos, né? Assim, como indígenas, mulheres, pessoas negras, quilombolas, enfim. E, com a retomada da democracia, a gente tem uma sinalização, um posicionamento político do governo brasileiro ao criar a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Isso é um posicionamento político importante, historicamente datado, localizado, mas que sinaliza a defesa, né, e a promoção dos direitos dessas pessoas do território nacional, né? E a gente tem feito políticas públicas, tem pensado em políticas públicas e tem feito políticas públicas em meio aos efeitos de poder dos discursos de ódio, né? Porque a gente tem as normativas, a gente tem as leis, mas a gente não muda práticas sociais e culturais em pouco tempo, né? Então, a gente tem feito tem pensado essas políticas de forma interseccional, né? Sempre considerando os marcadores sociais da diferença, e a gente tem uma preocupação também, porque as terapias de conversão, elas não estão mais só no ambiente físico, a gente tem um grande avanço no ambiente virtual dessas terapias de conversão, que inclusive institui um nicho de mercado, que há muito comercialização de cursos, de palestras, enfim, né? E o que a gente tem feito em relação a isso é estimular que as pessoas LGBTQIA+, retornem a usar os canais de denúncia oficiais, porque elas tinham sido hostilizadas e afastadas dessa estratégia e dessa ação pública, né?
Então, no primeiro semestre que a gente fez a divulgação do Disque 100 e da nossa ouvidoria nacional para acolher as denúncias de violação de direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, por exemplo, a gente teve 300% de aumento nas denúncias em relação às lésbicas, por exemplo. Né? Então, a gente tem trabalhado no acolhimento e no encaminhamento das denúncias, né? Das violações de direitos e dessas terapias de conversão, que muito bem o Éder falou que não é só em alguns lugares que a gente acha que vai ter, mas tem na escola, tem todos, que não são ilhas, né? As instituições não são ilhas. Tudo que a gente vê fora, a gente vai encontrar dentro também, né? Nas universidades, enfim. A gente tem feito, então, o acolhimento e o encaminhamento dessas denúncias, e para prevenir e enfrentar, a gente aposta muito na formação, né? No conhecimento, no saber, na propagação, na divulgação, né? Do que existe de normativas. Esse livro, por exemplo, que o Éder apresentou, ele tem balizado as nossas preocupações e as nossas fundamentações aqui das políticas públicas. Tem um relatório também que foi lançado pela Aulaut e o Instituto Matizes, em 2022, que inclusive cita esse livro, traz também discussões bem interessantes, né? E essa formação de uma forma positivada, né? Dizendo que pessoas LGBTQ+, são sujeitas de direitos, assim como qualquer outra, e têm o direito a envelhecer com qualidade, com dignidade, tem o direito a viver, o bem viver, né? De uma forma positivada também, né? E trazendo um pouco essas discussões desse relatório do livro, enfim, que a gente tem trabalhado, produzir mecanismos jurídicos eficazes. A gente tem tido algumas conquistas no jurídico, né, no âmbito jurídico aqui no Brasil. Infelizmente, no legislativo não é tão hospitaleiro, tão acolhedor para as pessoas LGBTQ+, mas no judiciário a gente tem tido algumas conquistas super importantes que a gente faz questão de difundir, né, de divulgar, de difundir, de explicar, de fazer formação a partir disso. E a fiscalização dessas ações, né, evitando aí a impunidade, evitando, né, essa questão de banalização, né, porque a desumanização das pessoas LGBTQ+, ela está presente nessas terapias, nessas tentativas de conversão, né. Também fortalecer as normativas existentes, fazer campanhas educativas, espaços de acolhimento, das tentativas de conversão. A gente tem uma política que a gente tem investido, que são as casas de acolhimento pelo Brasil, as casas geridas pela sociedade civil. A gente fez um pequeno aporte de investimento, né, nessas casas para subsidiar o funcionamento e tudo mais para essa acolhida, né? Então, a gente tem pensado nesse sentido. E nesses espaços de acolhimento também trazer as políticas de promoção, para que as pessoas tenham essa reparação também, né? E possibilidades de transformação dessas vidas, né? A gente sabe que, por experiência própria, que quando você é vítima de violência, desse tipo de violências, a gente não esquece, né? Isso vem revisitando a gente, é meio que fantasmagórico, assim, tem gatilhos e tudo mais, mas apresentar possibilidades dessa mobilidade, dessa transformação social e da vida das pessoas a partir dessas políticas públicas. Coloco à disposição para o debate e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Diana, thank you so much for that exhaustive list. If anyone wanted a cheat sheet about how to tackle conversion therapy practices from a government perspective, Diana just provided it. So let me just repeat the much shorter version of what I heard to make it easy to take away some of those best practices. One is that
the government of Brazil asks LGBTQI plus people to report instances of conversion therapy practices. That in and of itself is an indicator that the government takes it seriously, that the practice is real and happen, and that there is a place to turn if you should find yourself as a victim. Second, there were a range of ways that Diana described that they take action on the reports that they receive. And I want to underscore that that's enormously important. We want to know that the acts of violence happen, but then we want to do something about them. Third, the government of Brazil raises awareness about the prevalence of conversion therapy practices and about standards that they have in Brazil that prevent conversion therapy practices and condemn conversion therapy practices. 4, one of the most eloquent and important things that a government can commit to was Diana's point that the government of Brazil emphasizes that LGBTQI plus people matter and that they are entitled to a right to life. So Diana, thank you for also emphasizing that core concept. 5, there's an emphasis on ensuring that perpetrators are brought to justice. So not only receiving the reports, but taking action where applicable. And 6, a commitment to continuing the work, right? The work is never done. And Diana emphasized the need to strengthen existing standards. So Diana, thank you for that rich body of work. Incredibly helpful to hear. Leah, if I may, we're going to go to you next. I see you on the screen. As a leader of civil society in Ecuador, you've done a lot of work on these issues. You've even participated in the expert consultation on conversion therapy practices convened by the UN Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity, none other than Victor Madrigal when he held that position. So I'd like to invite you to update us on the situation in Ecuador, including work happening both inside and outside of government. And I'd like to remind our speakers that if we can make our remarks somewhat brief, maybe 3 minutes per speaker, it'll give us time to invite questions and have some dialogue with the people that are listening in. Leah, you have the floor. Muchísimas gracias, Jessica. Un honor poder compartir este espacio aquí con todas, con todos, con todes. Agradecida por la invitación, esperando realmente que lo que pueda compartir en este momento contribuya a tener una mirada global y cercana a lo que está sucediendo en este país pequeño pero complejo, específicamente en estos temas de prácticas de conversión. Al respecto, pues quiero comenzar indicando algo que creo que es alentador. En Ecuador, las terapias de conversión contra la población LGBTIQ+ son un delito. En el 2012, a través del Ministerio de Salud Pública, con la entonces ministra de Salud, Karina Vance, abiertamente lesbiana, y a través de ese acuerdo ministerial famoso 767, donde se prohibían expresamente las terapias de conversión, en ese tiempo se les llamaba así, en instituciones de rehabilitación, donde se había identificado claramente la mayoría de estos tipos de prácticas. Fue posteriormente, ya en el 2014, en que Ecuador, ya voy a mencionar por qué, modificó el artículo 151 del Código Penal, del Código Orgánico Penal, para prohibir expresamente estas prácticas bajo una categoría, bajo la categoría penal de tortura, ¿no? El delito es de tortura específicamente, y reza, que me parece importante mencionarlo, dice textualmente que la persona que inflija u ordena infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica, o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Hasta ahora no hay nadie sancionado, pero así dice la ley.
la persona que incurra en alguna de estas circunstancias será sancionada con pena privativa. Y se comete, aun cuando se cometa con la intención de modificar la identidad de género o orientación sexual, se lo dice textualmente, lo cual es tremendamente importante en términos de avances legales, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que me gustaría compartir? Porque en lo que vaya mencionando va a quedar reflejado parte de la respuesta, es decir, ¿cómo estamos? ¿Qué se está haciendo? ¿Sí? Y qué falta por hacer, obviamente, ¿no? El primer caso registrado en el Ecuador data del año 2000. Y este caso comenzaba con dos mujeres lesbianas, con el testimonio de dos mujeres lesbianas, que llegaron a una fundación de mujeres lesbianas llamada Causana, y que fue, digamos, el caso que de alguna forma ayudó a entender y retratar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Nada hubo de respuesta por parte del Estado en aquel momento, pese a las diversas cantidades de acciones de movilización social y de denuncia pública que se hacía para que el Estado mirase lo que estaba sucediendo. Llegamos al 2008 y hubo un nuevo caso que causó conmoción. En este caso particular, Paola fue violada para intentar cambiar su orientación sexual. Tampoco hubo reacciones por parte del Estado. En el año 2010 ocurre un nuevo caso escandaloso con un joven de 23 años que permaneció encerrado por más de un año. Su caso, en este punto particular, llegó a los tribunales, pero finalmente fue sobreseído porque no existía la norma, no existían las condiciones. Para junio del 2011, esta misma organización Causana, que estaba liderando de alguna forma la documentación de casos, declaraban públicamente haber recibido 2 casos al mes de personas que salían de estos centros de rehabilitación denunciando intentos de cambiar su orientación sexual. No sé si la traducción vaya a poder agarrar este término que voy a mencionar, pero en ese tiempo, a nivel de Ecuador, hablábamos de clínicas de deshomosexualización, lugares clínicos, ¿no? Privados o centros de rehabilitación donde lo que se buscaba era deshomosexualizar a una persona. Para el 2012-2013, nosotras, como Fundación Mujer y Mujer, comenzamos a llamar estas clínicas de tortura con la finalidad de ir introduciendo este concepto que permitiera entender qué era lo que estaba pasando. No era solamente intentar cambiar, porque dicho suena muy sencillo, sino que para lograr en sus cabezas, tenían que infligir dolor y tortura, ¿no? Así que comenzamos a llamar las cosas por su nombre, ¿para qué tener la mirada y la atención? Y así lo logramos, comenzaron a vernos. En el 2013, las investigaciones con una ministra abiertamente lesbiana, las investigaciones del Ministerio de Salud Pública dieron o recogieron alrededor de 268 clínicas de estas que ofertaban deshomosexualizar a las personas. Sin embargo, toda esa información lamentablemente se perdió con el cambio de gobierno. No la tenemos, y si buscamos información en las instancias públicas, no las tenemos. Afortunadamente, toda esta información también fue recogida en la investigación de Annie Wilkinson, que destapó desde la academia una mirada crítica y una investigación muy profunda. Ella se sumergió en estos grupos para poder darnos al activismo y al Estado ecuatoriano una realidad muy cruda de lo que estaba sucediendo al interior de estos centros. La impunidad, sin embargo, ha sido y es una de las más grandes preocupaciones que tenemos. Es complicado finalizar los procesos legales por muchos factores, pero básicamente por la presión de las familias y la presión que sufren directamente las víctimas. Una vez que salen de estos lugares, difícilmente quieren continuar con procesos legales, ¿no? Y mucho menos llevar a sus familias a los tribunales de justicia, obviamente. De las decenas de casos que han sido registradas en el país,
Solo uno terminó en condena, que se los voy a comentar porque es tan gracioso, tan indignante a la vez. Zulema, y este caso yo personalmente lo acompañé, mi organización ayudó a rescatar a Zulema del lugar donde se encontraba, 22 años, estudiante de psicología, de clase media acomodada, ¿no? Y ella fue internada y tratada de forma inhumana. Seguimos el proceso legal y todo lo que la ley nos permitía. Bueno, se llegó al final del proceso y el responsable fue condenado a pagar $6, $6 y pasar 10 días en prisión. Nunca pasó en prisión. Y es el único caso emblemático que tenemos que haya llegado a este final del proceso, ¿no? Pues, todavía no teníamos el marco normativo que tenemos ahora. Y bueno, y así llegamos hasta el año 2016 que la ONU, ¿no? Nos dice al Ecuador, miren, ¿qué está pasando? Los casos no están llegando al final del proceso. Y es gracias a este llamamiento de la ONU y de las acciones de las activistas, en ese momento específicamente de colectivas lésbicas como Fundación Causana, Taller Comunicación Mujer, que hacemos que el término comience a ser utilizado ya también por el Estado, porque la ONU lo califica de tortura y nosotras comenzamos a tratar el tema de tortura. En el 2017 se forma una mesa interinstitucional, no hay avances, tenemos negativa de parte del gobierno, un nuevo gobierno nos pone 1001 barreras, nos invisibiliza por completo y eso hace que retrocedamos. Llegamos a un nuevo gobierno que crea una institucionalidad, la Subsecretaría de Diversidades, y desde aquí se comienzan a realizar algunas acciones. Evidentemente es importante la institucionalidad que pueda asumir e impulsar todos estos casos. Esta Subsecretaría de Diversidades actualmente forma parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el año pasado lanza la Ruta Interinstitucional para la Identificación, Rescate, Atención, Cierre y Judicialización de personas naturales o jurídicas que ofrezcan suprimir o modificar la orientación sexual, identidad y o expresión de género. Y esta ruta es fabulosa, es un gran avance, nos va a permitir, bueno, a nosotras desde sociedad civil no, al Estado, reconocer de forma legal las garantías de protección para las personas víctimas, tipificar los casos identificados, establecer quién debe otorgar los permisos de funcionamiento a estos lugares, los centros de rehabilitación, en fin, como dice el nombre, va a trazar una hoja de ruta. Lamentablemente está solo en fase de ruta en este momento. ¿Y qué estamos haciendo desde sociedad civil? Bueno, al menos desde la organización que yo... Leah, I don't know if you're able to hear me. I just want to say, ¿Sí? I think we're about at time and should probably move on to another speaker, but you're also on to the good news, which is that things are happening now. Okay. Perfecto. Okay, thank you so much, Leah. Claro que sí, muchísimas gracias también. I mean, you just described more than 24 years of engagement on these issues to try to seek accountability. I hadn't heard previously that there were 268 documented so-called rehabilitation clinics in Ecuador. There's always a question about how widespread are such clinics and what level of oversight or accountability are they subjected to. I hope that we'll have time for more discussion after all of the speakers continue to hear whether or not you believe there are still so many clinics operating in Ecuador. And if so, what kind of scrutiny they're subjected to. And I also want to notice that you indicated that a turning point was in 2016 when activists took some of these practices of abuse to the multilateral level. And I think that is, a confirmation of the value of conversations like this one here today. When there are issues that are stuck at the domestic level, regional and international mechanisms can have a transformative role to play in ensuring that there is accountability, and there are ways to seek justice. Thank you, Leah. We're going to go next to
Matias. And Matias, let me see if I can do a better job pronouncing your full name this time. And I would invite you to also introduce yourself so that I make sure that everybody hears your name beautifully. I am sorry. I thought I was due before that. I may have made a mistake, so sorry to hear. No, not at all. Ambassador, we were going to give you the last word before going to Q&A, but do you need to speak before Matias? I just have registered that I was due to speak before. I will follow your lead. You are the boss here. All right. Well, we like to be a benevolent boss, but I see you smiling at me, so I think we'll go to Matias. Matias Astropolowski, please introduce yourself and say your name in all of its beauty. And please, if you could speak a little bit as a psychologist and as an advisor to the Undersecretary of Protection Against Gender Violence in the Ministry of Human Capital. Can you tell us a little bit about the levels of awareness that exist in Argentina, the harms of conversion therapy practices, and really give us some hope what specific steps are being taken now? Matias, the floor is yours. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles una presentación muy breve, pero para compartir ciertos datos a tener en cuenta. Y mi apellido es Ostropolsky, suena difícil, pero es sencillo. Y muy contento de venir a representar a Argentina, gran papel, en relación a estos diálogos, tanto a nivel internacional como con las personas que me precedieron en el uso de la palabra. Así que muy contento de compartir este espacio. En sí mismo, vengo a trabajar en relación a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia, que está a cargo de la doctora Claudia Barcia, y el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petoelo. Brevemente, pero para enmarcar un poco la exposición, tener en cuenta los avances normativos y poder enmarcar específicamente los abordajes de la salud desde este enfoque. Digo, cómo llegamos a pensar la salud en relación a el reconocimiento de la identidad que vienen teniendo las personas LGBTI en el país. Y en ese sentido, si bien no hay una normativa específica que prohíba las terapias de reconversión, que tal cual el término de prácticas y no de terapias, porque no están infundadas ni científicamente, ni por ningún tipo de accionar, ni de evidencia que las respalda, pero sí detenerme un segundo en mencionar que tenemos normativas específicas sobre violencias que arrancaron hablando de mujeres y en las continuaciones de las políticas se fueron extendiendo hacia las personas LGBT. Después, ya en el 2010, tenemos la sanción de matrimonio igualitario de personas, en ese momento se hablaba del mismo sexo. Luego, ahora vamos a trabajar sobre la ley de identidad de género muy chiquitito, que es bastante conocida de Argentina para hacer contrapuntos con otros países. Y específicamente tomar dos ejemplos de cómo se continúa avanzando en el marco normativo para el reconocimiento de las identidades y entonces qué conclusiones podemos sacar desde este reconocimiento estatal. Como últimas normativas, también reconocer los avances en relación a nuevas reformulaciones en el abordaje de las ITS y del VIH, de una perspectiva que retoma los avances de salud, pero también contemplando la salud desde una perspectiva comunitaria, y acciones afirmativas como lo que se conoce como la ley de Diana Zacayán y Loana Berkins en relación a la necesidad de fomentar cupos laborales y desempeños específicos de la población travesti trans en espacios de trabajo reconocidos y acompañados del Estado. En ese sentido, muy brevemente, la Ley de Salud Mental de la Argentina recupera las nociones de salud en un sentido de múltiples dimensiones, entre donde se reconoce la necesidad de garantizar los derechos humanos y a la vez, sí específicamente en el punto que estamos trabajando hoy, habla de la imposibilidad de hacer un diagnóstico sobre diferentes dimensiones, entre donde se destaca la identidad o la orientación sexual. Es decir, que no existe en la Argentina la posibilidad de hacer un diagnóstico en salud mental por basarse únicamente o en una orientación o en una identidad o en una práctica sexual. Digo, esto desde la salud mental ya está desestimado. Por ende, se entiende que no hay tratamientos que estén validados en un diagnóstico que no se puede solventar bajo esta idea. Y en ese sentido, la ley de identidad de género también recuperar un poco lo que decía Alberto de qué son y qué no son acciones que hacemos en salud para acompañar el desarrollo de la identidad de género
sí, la ley argentina habla de una dimensión autodeterminada del género, del concepto de autopercepción, y habla de la posibilidad, que esto es relevante, de modificaciones corporales. Cuando hablamos de posibilidades, no hablamos de un camino marcado en la construcción de un género, sino de cómo se va desarrollando a lo largo de la vida, y en ese sentido también incorpora la perspectiva corporal, es decir, la posibilidad de modificar el cuerpo de diferentes maneras con la participación del sector salud. A la vez va a destacar la necesidad de un correcto registro de las personas en las instituciones, y esto es un punto importante para recuperar el libre desarrollo personal a lo largo de toda la vida y en todos los ámbitos, y un trato digno, que es algo que también recupera de la Ley de Derechos del Paciente y su vínculo con el sistema de salud. Esto es algo fundamental porque se ancla específicamente en acciones de salud. Y en ese sentido, recuperar dos hitos normativos interesantes. En 2015, la Ley de Argentina de Identidad de Género del 2012, en 2015 se avanza en el reconocimiento de derechos y en establecer un nuevo marco normativo en términos de edades. Entra en vigencia un Código Civil y Comercial que establece 3 franjas entre los primeros 13 años de vida, una primera franja, entre los 13 y los 16 años, otra franja para el acceso al derecho a la salud y el cuidado del cuerpo, y a partir de los 16 años, otro criterio de edad en relación a cómo debe ser este acceso. Y particularmente el Ministerio de Salud establece una norma específica en relación a cómo debe interpretarse esta normativa y aclara que está en la línea de evitar las acciones de violencia y la responsabilidad del Estado de abordar estas temáticas. Entonces va a aclarar que los primeros 13 años de vida es fundamental la voz de los niños, de las niñas, que es importante el acompañamiento, por supuesto, en el acceso a los derechos, y es necesario, pero que también a partir de los 13 en adelante se resalta que en el proceso de consentimiento informado es fundamental tener en cuenta las personas que ejercen roles de cuidado, tanto formales como informales. Esto es importante porque no se destaca únicamente el rol de progenitores, sino también de aquellas personas que acompañan y auxilian en el acceso a los derechos. Esto es, por ejemplo, el equipo de salud, como el equipo de salud o también referentes o representantes legales acompañan, no toman la voz de los niños ni de los adolescentes en este caso, sino que favorecen el proceso de recibir una total información y acceder a las prácticas de salud. Algo fundamental, a partir de los 16 años, se entiende en este sentido a las modificaciones corporales como prestaciones equiparadas a la mayoría de edad. A partir de los 16 pueden acceder de manera autónoma a, por ejemplo, terapias de hormonización para llevar adelante la construcción identitaria. Y algo fundamental es que esta normativa y las anteriores se basan en la evidencia científica, en un concepto de salud que es integral, se destaca la salud mental, pero también las diferentes cuestiones que hacen a la salud, y también la necesidad de llevar adelante investigaciones. Digo, si no tenemos una evidencia científica también que sea negativa y tenemos evidencias que es positiva el acompañamiento y poder garantizar el acceso a derechos, como por ejemplo las modificaciones corporales, esto es un efecto positivo en la salud de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto personas adultas, personas mayores. Como otro hito a considerar también, como para presentar brevemente, ya en el 2021 se establece una modificación del documento nacional de identidad que tenemos en el país y también del pasaporte para circular con otros países, y se establece que no solamente vamos a tener una normativa que hable de varones o mujeres, de sexo masculino o femenino, sino también la posibilidad de reconocer con una nominación de X, acorde a estándares internacionales, a identidades que se encuentren enmarcadas en las indeterminadas, no binarias, inespecíficas, autopercibidas u otras. Y también es fundamental, que ya se viene mencionando, la necesidad de desarrollar capacitaciones para que todo el personal esté al tanto, no se sorprenda, pueda registrar correctamente a las personas, no asocie ni una voz, ni un aspecto, ni la extensión del cabello con un género específico, generando efectos de discriminación y violencia en muchas personas que abandonan las instituciones, se alejan del sector salud y se alejan de las instituciones públicas para garantizar sus derechos. Así que brevemente, como para arrancar,
era presentar el marco normativo que fue avanzando en los últimos años. Si les parece, después comentamos acciones específicas, pero para abrir a compartir con las demás personas expositoras. Gracias. Thank you so much, Matthias. You got through a vast amount of information in a short amount of time, and I really appreciate that, which is incredibly hard to do. I also really appreciated that you laid out a sort of intersecting framework of the laws that are designed to affirm the rights of LGBTQI plus people from many perspectives, to counter the idea that there's something fundamentally wrong with being LGBTQI that merits changing. And I was quite impacted when you said in Argentina, you cannot come up with a mental health diagnosis based on sexual orientation and gender identity. It's not a possibility because it's not pathologized. And I wish that that framework could be carried everywhere in the world. It is my great pleasure to turn to our next speaker, last but definitely not least, Ambassador Graciela Gomez Garcia, Director General of the Liaison with Civil Society Organizations in the Ministry of Foreign Affairs of Mexico. It is a pleasure to have you with us. There you are. And I would love to hear from you because Mexico is in the midst of making major progress on conversion therapy practices. We've been reading about momentum in the legislature and the news. Can you please update us about the steps being taken and also talk about what's working and what challenges and opportunities are ahead? Absolutamente, muchísimas gracias. Me siento muy honrada y al mismo tiempo muy humilde de estar en este panel. Efectivamente, aquí lo que yo quisiera enfatizar en primera instancia es que desde la perspectiva de México no hay nada que curar. Este es el punto de partida. El Estado mexicano ha adoptado un enfoque de derechos humanos. Creo que una fórmula que realmente funciona es aproximarnos al tema desde una perspectiva integral y desde una perspectiva de derechos. Es así como en el caso de México, desde la propia Constitución, en el artículo 1, se contempla una prohibición total de todo tipo de discriminación por motivos, entre otras causas, de identidad sexual y de orientación. Pero al mismo tiempo, los avances que se han ido logrando sí incorporan una perspectiva de gradualidad y han incorporado además un principio básico de generar alianzas estratégicas, particularmente con sociedad civil. Y creo que definitivamente esta es la vía hacia adelante. En el caso de México, entonces, hemos tenido acciones tanto a nivel interno legislativo, a las que me referí ahora, pero también la política exterior ha fungido como un elemento central. Lo importante es que cada una de nuestras acciones está enfocada en el principio de derechos humanos, en el respeto, la protección de la persona. Y en tal sentido, pues en todos los foros internacionales donde participamos, estos son planteamientos a partir de los cuales contribuimos de manera muy activa tanto al desarrollo de jurisprudencia internacional como a la observancia de las recomendaciones de expertos y a la cumplimos con informes periódicos y desde luego a la réplica de mejores prácticas. En términos de expertos, creo que sin duda las recomendaciones del experto independiente, a quien hoy escucharemos más tarde, han sido fundamentales en términos de sentar las bases para la prohibición total y global de las llamadas terapias de conversión en todo el mundo, lo mismo que los principios de Yogyakarta, que también establecen estándares amplísimos, estándares muy altos de hacia dónde debemos transitar los estados. En el caso del marco jurídico mexicano, hay que destacar que aquí se ha trabajado a varias vías. Siendo un estado federal, ha habido algunas entidades que han estado dispuestas a ir a una velocidad más avanzada. La Ciudad de México, desde luego, que en 2020 es la primera
que prohíbe explícitamente las terapias, pero también a nivel del Congreso. En 2018 se inició se presentó con apoyo de varios partidos políticos una primera iniciativa de reforma, tanto al Código Penal como a la Ley General de Salud, para prohibir y sancionar todas las llamadas terapias de conversión. Este ha sido un largo camino y por eso nos alegra tanto que apenas hace unas pocas semanas, el 22 de marzo, la Cámara de Diputados ahora sí aprueba una ley que creo que es muy integral, porque no solamente contempla la prohibición de estas terapias, sino que además incorpora perspectivas como la reparación del daño a sus víctimas, que me parece muy, muy importante. Estamos procurando además que esto venga acompañado de una perspectiva de prevención, una perspectiva integral, donde, como algunos de los expertos que me antecedían en la palabra mencionaban, el sistema de salud no perpetúe estos tratamientos discriminatorios y revictimice a las personas. Consciente del tiempo, repetiría yo lo ya dicho, es un trabajo en progreso, it's a work in progress. Nos preocupa en particular en este momento la revitalización de movimientos antiderechos, nos inquieta muchísimo. Creemos, por tanto, que hay que empoderar a sociedad civil. México en tal sentido, y con esto termino, en este momento detenta la copresidencia del Equal Rights Coalition, junto con Alemania, donde vamos de la mano con sociedad civil. Estamos también haciendo esfuerzos, hemos promovido seminarios y foros precisamente orientados a empoderar a los estados en la prohibición de toda forma de terapia. Y pues yo aquí terminaría. La dinámica es no dejar a nadie atrás, y en tal espíritu me parece que este foro en el que me han honrado en convocar es una de las importantes medidas en la dirección correcta. Muchas gracias. Thank you so much, Ambassador. It is incredibly good to hear your energy and your enthusiasm for moving forward. Before I respond to some of the comments made by Ambassador Garcia, I'd like to invite our friends who are following along online to post comments or questions in the chat. We're hoping that we'll have a little bit of time where we can answer your questions and put your questions to our panel. I just want to emphasize that that it's very useful to hear from you, Ambassador, that you use the recommendations from the UN Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity to help impact the domestic debates in Mexico. Obviously, a lot of the progress that's happened at the state level has been long-standing, but there is this essential relationship between the subnational, the national, the regional, and the global, and I think your point really emphasized that quite emphatically. I also want to appreciate that you did something that made my heart happy. As someone who was in civil society for a long time, you referenced the Jakarta principles. And I think that's quite resonant because sometimes people in civil society wonder, do governments pay attention to us? And of course, the Jakarta principles was designed to be a framework for understanding how to tackle and understand the relationship of anti-LGBTQI actors to international human rights systems that so often overlook them. And hearing that that's been a sort of North Star in your conversations is just excellent. We have about 15 minutes for a conversation or an exchange. I have one question that I received already. Let me turn to my colleague to see if there are any others that have come in. All right, none in the chat yet. Let me also ask if there's anyone in the room here. I would welcome comments or questions from the room, and I'm so pleased to say there are a number of governments in the room. Please feel free, colleagues, to emphasize any points that are important to you. Any comments or questions from the room? Please, and if you could come up to a microphone so that people online could hear you, and if you could introduce yourself. Thanks.
Hi, my name is Neela Ghoshal. I'm the Senior Director of Law Policy and Research at Outright International, and I work with Alberto, who was on the panel. Thank you so much, Alberto, and to everybody else for your presentation. I wanted to raise a point that Outright has been reflecting on quite a lot and use this opportunity to see how others are thinking about this issue. I want to challenge the concept of using the law, specifically criminal law, to prohibit all forms of conversion practices, because as my colleague Alberto has emphasized, conversion practices take many forms. They often come from families themselves. They come from within communities. So there are groups of, so-called ex-gay people who have suffered extreme trauma themselves, who get together at times to attempt to offer conversion practices to other people. They come from religious leaders, they come from the health sector, and in some cases from governments themselves. These are extremely different types of problems that don't necessarily need to be tackled in the same way. And I think it's really important to keep in mind that criminal law is a very blunt tool and that this is a complex and nuanced problem. I also think it's important to keep in mind that criminal legal systems are a major source of human rights violations. And I don't know how many of you here have spent time inside prisons or working with people who are detained on their human rights. But it's something that those of us who've been working, deeply within human rights sectors often consider to be a last resort because of the harm that criminal legal systems do. Criminal legal systems also rely on individual criminal liability for something that is often at its roots a social problem. And so I'm very interested in how we can shift the conversation from emphasizing criminal prohibitions, which is what many countries are adopting right now, to broad-based measures to eradicate conversion practices, which can, of course, include criminal prohibitions for things that we all understand need to be prohibited by law, like physical and sexual violence, forced, what was the term that was used? Basically forced imprisonment in centers of rehabilitation, and look at different approaches to the health sector where regulatory structures can be put in place, like the law that was mentioned in Argentina, according to which there cannot be a diagnosis of a health problem based on sexual orientation and gender identity. And then look at other approaches when we're talking about individuals, individuals who are, for instance, family members of LGBTIQ people who try to change people's sexual orientation and gender identity. And the example that I bring up a lot, that I think many of us who are queer have experienced, is the family member who regularly suggests to you, why don't I hook you up with a nice man? This fits into many countries' definition of conversion practices and is quite different from things like corrective rape or forced imprisonment. So I want to just encourage a broad way of looking at these different types of problems and not applying necessarily the blunt weapon of the criminal law to all of them. And I'm interested in how others, particularly governments, are thinking about this complex problem of how we use laws to address these issues. Thank you. Thank you for that excellent question, Neela. I'm aware of one question that was posted in the chat as well. Do you happen to assist organizations that protect the rights of LGBTQI plus students in schools here in Africa? And I would say for this context, we could also modify that question to say here in the Americas. So if any of our panelists would like to speak to that, that would be great. And then just to throw another question out for our panelists to reflect on, and I want to note we have about 15 minutes for this, so just some food for thought. I think one of the questions that comes to mind for me is, well, there's actually so many, it's hard to choose just one, but I have to say, this idea of what is an efficient way forward on this really matters. We have people on the panel who've spent decades working on it, and sometimes it can feel really hard to know, where do I start? Especially if you're from a grassroots LGBTQI NGO that is already doing this on top of a million other priorities. So my question would be for our panelists,
if you could choose or recommend one next step, what would it be? And in no particular order, I just want to invite our panelists, if there's anyone who wants to respond to any of the questions that have been posed, or if you want to respond to something that you heard from one of the other colleagues on the panel, please do so. I think our panelists can raise their hands. Is that possible? If anyone's raising their hand, I can't see, but I can see if you unmute your microphone. Okay, Alberto, I see you raised your hand. Please, you have the floor. Muchas gracias por la posibilidad. Creo que es importante entender que esto va a cambiar de país en país, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos que Latinoamérica y América en su conjunto es una región muy diversa con distintas realidades. Yo estoy en Lima, Perú, y lo que puede funcionar aquí no necesariamente funciona en Guatemala, en México o en Argentina. Entonces es importante entender ese nivel de complejidad que implica idiosincrasia, implica fortaleza institucional, implica avance de derechos, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, que varios países del Caribe todavía tienen leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Esa es una tarea urgente para las Américas. No puede ser posible que todavía en pleno siglo XXI tengamos ese tipo de rezagos coloniales que lo que generan es un clima de estigmatización que hace que sea el caldo de cultivo perfecto para este tipo de prácticas, ¿no? Entendiendo que debo ser breve, quisiera dejar una idea que considero es muy importante y que tenemos muy claro en las diversas investigaciones que hacemos en Outright International sobre el tema de prácticas de conversión, no solo en las Américas, sino alrededor del mundo, que es que para enfrentar el problema de raíz no basta con tener normas o un marco regulatorio que busque prohibir las prácticas de conversión. Lo que queremos es erradicar, ir a la raíz del problema, especialmente porque en América Latina tenemos, en algunos países más que otros, problemas con que las leyes que ya tenemos se cumplan, ¿verdad? Podemos tener una ley maravillosa y perfecta y la realidad nos muestra algo distinto. Entonces, la tarea central de sociedad civil, de los gobiernos en sus 3 niveles de gobierno, tiene que ser enfrentar la raíz del problema. Y la raíz es la homofobia y la transfobia que siguen presentes en nuestra sociedad en distintos espacios. Mientras exista homofobia y transfobia, algún tipo de práctica de conversión va a estar presente en nuestra sociedad y se transformará y se esconderá, se volverá más clandestino y se llamará distinto y se aprovechará terapias que estén pensadas para otros problemas, para camuflar este tipo de acciones. Tenemos que tener el norte claro respecto a la necesidad de un trabajo preventivo y que ese trabajo preventivo tenga como corazón el enfrentar la homofobia y transfobia y finalmente vencerla. Muchas gracias. Thank you very much, Alberto. In the order that I saw them, Haider, then Diana, and then Ambassador, please. And I'd like to just remind you all, maybe speak for no more than 3 minutes, because then we're going to go to our concluding speaker. Thank you, Haider. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu concordo com as questões que foram aqui levantadas em relação a não somente regulações, regulamentos ou processos de criminalização das práticas ou das pseudoterapias
de reversão, conversão da orientação sexual e identidade de gênero. É uma das coisas que nós percebemos quando nós organizamos esse livro aqui pelo Conselho Federal de Psicologia é que muitas pessoas que interromperam os processos ou conseguiram interromper os processos de cura gay, elas o fizeram quando então acessaram a universidade e quando tiveram outras possibilidades de entendimento sobre a própria sexualidade e a própria identidade de gênero. Talvez um próximo passo, para além das regulamentações e para além das leis, e aí eu concordo com o Alberto nesse sentido, seja produzir políticas públicas de desconstrução da heterocisnormatividade e criar um processo de possibilitar um entendimento diverso sobre a sexualidade para combater justamente as questões relacionadas à homofobia e transfobia. Então, a gente precisa de alguma forma, criar políticas públicas que possam treinar profissionais, principalmente de saúde e de educação, para, de alguma forma, combater nas suas próprias práticas as questões relacionadas à homotransfobia. Justamente porque nós vemos profissionais de saúde e educação e dos mais variados, regimes profissionais propagando processos de homofobia e transfobia. Penso que num próximo passo a gente poderia produzir políticas públicas de educação e saúde de desconstrução da heterocisnormatividade. Uma outra questão que é muito importante e que foi citada aqui também, eu participo agora de uma iniciativa privada, infelizmente, de produção de uma plataforma de atendimento a pais cristãos com filhos LGBTIs e que estão em conflito com a identidade de gênero ou orientação sexual dos seus filhos, para que a gente possa criar uma possibilidade de escuta, atendimento e desconstrução da homofobia e transfobia desses próprios pais para erradicar essas tentativas de condução de seus filhos, filhas e filhas para práticas ou tentativas de reversão ou conversão. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Muito obrigado. And thank you for sharing that inspiration about the dialogue with the parents themselves. Diana, please, you have the floor. O fenômeno é complexo, violências são fenômenos complexos, né? Violências de gênero, violências contra as pessoas LGBTQIA+, todo tipo de violência é complexa, né? E a gente precisa trabalhar a partir de diversas frentes. Então, a questão das normas, das resoluções e da legislação, sim, a legislação por si só não muda a realidade, mas ela é importante, porque é um posicionamento do Estado dizendo, né? Esses indicativos do Estado de posicionamento ético-político em defesa e garantia dos direitos das pessoas LGBTQ+, são importantes. Mas não são tudo, como eu falei antes, são esses fenômenos, eles estão nas práticas sociais e nas práticas culturais. Nós, no Brasil, colhemos os efeitos de poder da ideologia de gênero, né? Colhemos os efeitos de poder da escola sem partido. Então, a gente precisa, sim, pensar nas microevoluções e como que a gente transforma as práticas mais miúdas da sociedade para produzir coletivamente a compreensão de que pessoas LGBTQIA+, são gente, são cidadãs e merecem todo o respeito, assim como qualquer outra pessoa na sociedade, né? A questão da lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia, enfim, aqui no Brasil ela foi criminalizada, a gente já teve algumas condenações de agressores e tudo mais. Então, essas práticas também, a difusão desses casos na imprensa que a gente tem também sinalizam, né, para um comprometimento e para uma responsabilização, né, que também é pedagógica. Eu sou da educação e eu penso que a responsabilização também é pedagógica, ela ensina também, né? E em relação às práticas, como que a gente tem lidado, por exemplo, a pergunta que veio no chat, já para concluir. A gente fez uma entrega para a sociedade brasileira, fizemos várias, depois eu posso pedir, inclusive, para o contato nosso aqui da Secretaria,
socializar. Mas a gente fez uma entrega para a sociedade brasileira que é a simplificação do processo de migração para o Brasil e de acolhida dessas pessoas que vivem em países onde é criminalizado, onde, inclusive, está sujeito à pena de morte. Então, o nosso país é o primeiro do mundo que abriu as portas, simplificando o processo de acolhida. Né? Dentre outras questões e outras entregas que a gente fez, e a participação social, né, gente? Porque a gente não faz nada, a gente não faz política de gabinete, a gente não consegue fazer política efetiva, pública, se a gente não tem a participação social. Nós reativamos o Conselho Nacional, nós criamos o Conselho Nacional LGBTQIA+, muito representativo, consultivo, deliberativo, que tem produzido resoluções e tem provocado movimentos na sociedade brasileira, né? Mas, sem dúvida, o desafio é grande e a gente precisa unir, né, Diana, as thank you so instituições e as much. pessoas para atuar. Obrigada. Thank you very much, Diana. I see one final hand up, so let me go to Ambassador Garcia for the last comment, please. Muchísimas gracias. Pues creo que así se ha dicho. Definitivamente el enfoque punitivo puede contribuir, pero hay mucho que invertir en educación. Hay mucho que invertir también en alianzas estratégicas con medios de comunicación, por ejemplo. En América Latina, muy buena parte de la homofobia va alimentada con estereotipos que constantemente se están retroalimentando desde los medios de comunicación. Creo que ahí hemos avanzado, pero definitivamente todavía hay un trabajo que hacer. La perspectiva de derechos humanos ayuda mucho porque esto pues no deja lugar a dudas en cuanto a el derecho de todo ser humano a una vida libre de violencia y discriminación. Particularmente me gusta mucho este enfoque, que también trabajemos desde el sector salud, con una visualización constructiva para que ninguna perspectiva, ninguna actividad vinculada a la actividad médica pueda ser abordada como patología en el caso de personas de la comunidad. Pero básicamente mi llamado sería a continuar con alianzas estratégicas. Lo decía la experta, la participación social es vital. Junto con el trabajo de los gobiernos es fundamental que sigamos trabajando de la mano, de manera permanente con sociedad civil. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. I'll just make some final comments as we end the panel before I turn to my good friend, Victor Madrigal. A few reflections. You know, one of the things that we used to say when conversion therapy was the sort of term of art that you'd hear in the public realm is, it's not conversion, it's not therapy, but torture. And I think people on this panel and people in the audience and people in the chat have really elaborated about when it rises to the level of torture and why we have to use very specific terms to help people to understand how urgent and severe these practices are. So I really want to thank everyone. It's quite difficult to applaud people when you've got a handful of people in the room and a lot of people sitting by themselves in their bedrooms and living rooms and offices, but I'd like everyone to give a round of applause to our incredible panel. And I'd like to just emphasize, you know, there are many takeaways. We started by saying, I hope there's one or three, but there's like countless takeaways from this. One of them is that good public policy is necessary. Another is respecting the work of civil society that often sounds the alarm and hears the complaints and it persists over years and decades is absolutely indispensable. Engagement by regional and global mechanisms is transformative, especially when recognition at the domestic level can be hard to find. Data collection is an essential part of this. I would also I'd name that on the question of what legal frameworks to use, we heard different views here, but one thing that I heard is apply existing laws to recognize when LGBTQI plus people are victims of violence. That includes child protection laws, violence against women laws, laws against abuse, homicide, etc. And where possible, where necessary, where strategic, develop targeted laws, specifically addressing conversion therapy practices. So with that,
Before I turn it to Victor, I just want to acknowledge two people who worked so hard to make this event possible. Andrew Stevenson from the State Department and Suzanne Goldberg. Thank you both so very much for making this a reality. And many other people as well, including everyone from the OAS who I was coming to next. You guys are consistently, absolutely, and utterly amazing, and we are so grateful for our partnership with you. Thank you again and again. I'm sure nobody here has ever heard of Victor Madrigal, but no, I think he's a friend and a colleague to many of us, but I'll just say, you know, Victor Madrigal, if you don't know him, from Costa Rica and the United States, will be providing concluding remarks. Many of us enjoyed working with Victor when he was not only at the OAS, but also at the United Nations, at the Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity, where he authored a report on conversion therapy practices. And we're so pleased to have him here in his current role as a senior visiting researcher at Harvard Law School. My friend, please. Thank you very much, dear Jessica, and I will be very brief. When a speaker says those words, you know you're in trouble. They intend to speak for 45 minutes at least. But this is not going to be the case today. I will be very brief. I want, however, to congratulate Jessica on your beautiful job as moderating this panel, and the core group, and of course the mission of the US in putting so much work, as well as colleagues from the OAS. This is an important discussion. It's an important discussion because it relates to pain and suffering that are very real to many people. This is not an abstraction, and it's not an agenda, and it's not a political idea. It's a reality of pain for many people. When I was preparing this morning to actually come here, I did a quick search in news outlets, and there are a number of legislative initiatives that are being discussed to prohibit conversion practices around the continent and around the world. And I want to first touch to Nila's point, which I think is very relevant. This is an issue that needs to be combated by all of the tools in the toolbox of the state. It's not exclusively a question of criminal policy, it's a question of prevention, it's a question of education. Ambassador Gomez Garcia was very well mentioning the idea that education is fundamental in relation to these issues. And then I was listening in this news how arguments being presented in different parliaments around the world and in our hemisphere basically said this legislation should not pass because it will not allow people to counter the gay agenda or the LGBT agenda. And when listening to this, it made me think of the words of Darius Rejali in his seminal work of Torture and Democracy. He said, when it comes to pain and suffering, the inexpressibility that matters politically is not the gap between the brain and the tongue, but between victims and communities. It's a gap that is cynically calculated, a gap to shelter perpetrators of human rights violations. And so what I think is fundamental for state officers, civil society, academia, everyone who's working on this issue is to recognize that we need to close that gap. We need to understand that this is an issue that affects all of our communities and that pain is pain that is very real to everyone. The framing that I was able to do when I was independent expert was one that firmly recognized that international human rights law provides a firm framework to address practices of conversion. We don't need to invent anything new. Torture and cruel, inhuman, and degrading treatment are equally prohibited under international human rights law, and it is necessary for states to prevent it and to create accountability for it. So when I visited the United Kingdom, a number of persons asked me, well, why then we need to legislate or to create public policy on the matter? We already have it. And the answer was because we need to provide visibility in the way that this occurs, the reasons why it occurs, and the contexts and perpetration in which it occurs. And of course, whether the tools are going to be legislation or public policy
or access to justice, that is very much a question of the context and the way in which institutions function. So I think that this type of technical discussion is of fundamental importance because we need to provide state officers, civil society, and everyone working in this field with the tools to counter those narratives. To counter the narratives that this is legislation that is aiming to promote an abstract agenda. It's not. It's legislation that is aiming to end suffering and damage at the physical and mental level. And for this, the other quote that came to mind was that of Veena Das, when she, in 1997, already said, "We begin to think of pain as asking for acknowledgement and recognition. Denial of the other's pain is not about the failings of the intellect, but the failings of the spirit. In the register of the imaginary, the pain of the other not only asks for a home in language, but also seeks a home in the body, in our body, to understand the pain of the other." So allow me to commend you for carrying out this technical discussion. I hope that the contents of it are going to be made available to all in the countries where this debate is happening right now in Parliament, and where arguments such as the one that I mentioned, I took it out from a country in the hemisphere, so it's very current, are being thrown around the table. We need to make sure that we understand that in our acknowledgement of the pain and suffering is where resides our ability to actually end these practices. Thank you very much. Thank you so much, everyone. And that's our conversation for today. Bye-bye. Por favor, vamos a tomar una foto.